How are you doing? Или можно сказать What's up? Жду тебя. Какие же у тебя красивые волосы. You have such a nice hairstyle. Oh my gosh. Спасибо. You know, I got sunburned. I don't know if I told you that. Did I? Нет, no. I got sunburned, and as you can see, А, I yeah, yeah, I yeah. look like a Yeah. panda. So I'm wearing my Говорю. sunglasses on. So, Окей. what about the home task? What about your questions or like some issues or difficulties? Я сделала домашнее задание, все ок. Милашка, хорошо. Готова проходить новое время. Шикарно. Ну тогда сегодня будем проходить past perfect simple. Что-то являлось произошедшим к какому-то моменту в прошлом. Okay, Sarah went to a party last week. Paul went to the party too, but they didn't see each other. Paul left the party at 10:30 and Sarah arrived at 11 o'clock. So, when Sarah arrived to the party, Paul wasn't there. He had gone home. Переведешь? Сара пришла на вечеринку на прошлой неделе. Пол тоже на нее пришел. Только не пришла, а сгоняла. Ну да, да. Ну сходила. Пол тоже был на ней, но они не видели друг друга. Пол ушел с вечеринки в 10:30, Сара пришла в 11. Поэтому, когда Сара пришла на вечеринку, Пола там уже не было. Он уже ушел домой. Да, он являлся ушедшим домой. Так, соответственно, I, we, they, you, he, she, it. Потом мы ставим глагольную форму had, что значит являлся. И третья форма глагола, какой что сделавший. То есть причастие прошедшего времени. Gone – ушедший, seen – увиденный, finished – законченный. То есть все не так сложно на самом деле. Ну да. Окей, the past perfect simple is had plus past participle, как я сказал. Иногда мы говорим о чем-то, что произошло в прошлом. То есть сама ситуация в прошлом, а потом к этой ситуации в прошлом что-то являлось исполненным. Sarah arrived to the party. Это просто past simple. This is the starting point of the story. Это начало истории. Then if we want to talk about things that happened before this time, we use past perfect. Соответственно. Это начало. Да, это начало истории. Начальная точка истории. Да, а потом мы начинаем говорить о том, что являлось произошедшим к этому моменту. И будем использовать past perfect. When Sarah arrived to the party, Paul had already gone home. То есть, когда она прибыла, Пол уже являлся ушедшим домой. Давай еще примеры по переводе. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Когда мы пришли домой прошлой ночью, мы обнаружили, что кто-то типа вломился в квартиру. Karen didn't want to go to the cinema with us because she'd already seen the film. Карен не хочет идти с нами в кино, потому что не хотела идти с нами в кино, потому что она уже видела этот фильм. At first, I thought I'd done the right thing, but I soon realized that I'd made a big mistake. Сначала я думал, что я сделал все правильно, но потом я понял, что совершил большую ошибку. The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn't flown before. Мужчина рядом со мной в самолете очень нервничал. Он летел впервые. Никогда не летал до этого. Да, или he had never flown. Все корректно, молодец. Так. Соответственно, давай с тобой зачекаем разницу между present perfect и past perfect. Понимаешь эту разницу? Ну да, есть какое-то событие в present perfect, до которого событие произошло. Ну да, то есть оно к настоящему являлось произошедшим. Что-то являлось исполненным или исполняемым к настоящему. В past perfect мы говорим о событии, которое к pastу отталкивается, ну да, соответственно, до какого-то момента и все в прошлом. Who is that woman? I've never seen her before. Кто эта женщина? Я никогда не видел ее раньше. I didn't know who she was. I'd never seen her before.
Я не знаю, кто это, я Не никогда не знал. видел. Вот оно сначала прошедшее, а потом к прошедшему. Мгм. Так удобнее запомнить. Мгм. Я не знал, кто она, я никогда не видел ее раньше. Мгм. We aren't hungry. We have just had lunch. Мы не голодны, мы только что пообедали. Мгм. We were not hungry. We had just had lunch. Мы не были голодны, мы только что пообедали. Да, мы уже отобедали к тому моменту. Ага, the house was dirty. They haven't cleaned it for weeks. Дом грязный, он не убирался неделями. Мгм. The house was dirty. They hadn't cleaned it for weeks. Дом был грязный, он не убирался неделями. Мгм. Умничка. Так, это мы с тобой отработали. На какой вопрос отвечает первый столбик? Что делать? Ага, второй столбик. Что сделал? Мгм. И третий. Что сделавший? Что сделанный, что сделавший Что какой. сделанный. В зависимости от контекста. Хорошо. Read the situations and write sentences from the words in brackets. Да, сделай ситуации, описав слова из скобочек в нужной форме. Мгм. You went to Sue's house, but she wasn't there. She had gone out. Ты пришел к Сью домой, но ее не было дома. Она ушла. Да, она являлась ушедшей. Мгм. You went back to your hometown after many years. It wasn't the same as before. It had changed a lot. Мгм. Мгм. I invited Rachel to the party, but she couldn't come. She had arranged to do something else. Мгм. Она являлась организовавшей что-то другое, да. You went to the cinema last night. You got to the cinema late. The film got already begun. А-а. Не got, Ой, had. ага, а had. Не знаю, почему я сказала got. Had. Что я пишу? It was nice to see Dan again after such a long time. I had not seen him for 5 years. I offered you something to eat, but she wasn't hungry. Сью. Sue. She had just had breakfast. She, как здесь? Just had breakfast. Просто слэшек надо было стереть. Я не знаю, что это. Ага. Так, for each situation, write a sentence ending with never before. The man sitting next to you on the plane was very nervous. It was his first flight. He'd never flown before. A woman walked into the room. She was a complete stranger to me. I had never seen, как сказать, Had never seen her before. I had never seen her before. Sam played tennis yesterday. He wasn't very good at it because it was his first game. He had never played
Ага. It. He had never played tennis before. Мгм. Только не he, да, Sam это he. Окей. Last year we went to Denmark. It was our first time there. We А что такое Denmark? had never been there. Yeah. Ой, я пишу. Бен. Okay, use the information on the left to complete the paragraphs on the right. Past simple, past perfect. Кто-то ворвался в офис во время ночи. Мы прибыли на работу утром и обнаружили, что кто-то являлся ворвавшимся в офис ночью. Мы вызвали полицию. We arrived at work in the morning. Мы прибыли на работу утром. We called the police. Можно просто перечислять что-то в прошлом, можно говорить, что к какому-то моменту в прошлом какой-то из процессов был завершен. Okay, Lara went out this morning. I tried to phone her. There was no answer. I tried to phone Laura this morning, but there что-то я туплю. Просто перечисление в прошлом. But there was no answer. She had gone out. Had gone out. Jim came back from holiday a few days ago. I met him the same day. He looked very well. I met Jim a few days ago. He had just came back. Come back. Came. He had just back from holiday. He was very well. Was very well. Да. Нет, говорит нет. Looked very well. Можно было так, можно и так. Ну да, я забыла про еще глаголы. Karen sent Sally lots of emails. She never replied to them. Yesterday he got a phone call from her. He was very surprised. Yesterday Karen Получил. had sent. Нет. Нет. Вторая форма глагола get. Получил. Get, потом какая будет? Подожди, что-то опять туплю. Это он получил от нее звонок, а я смотрю на первое предложение, что он ей пишет письма. Нет. Ага. Yesterday Karen Get — это первая форма глагола. got — это вторая. Got a phone call. He was very surprised. He had sent her lots of emails. But she
Никогда не отвечала на них. She never replied также. Да, но только она никогда не отвечала в прошедшем, являлась никогда не отвечавшей. Поэтому мы пишем She had never replied Yeah, to had them. never replied. Угу. Так. Put the verb in the correct form, past perfect or past simple. Соответственно, что-то являлось выполненным или что-то было выполнено. Угу. Was Paul at the party when you arrived? No, he had gone home. Были полные вечеринки, когда ты пришел. Нет, он уже ушел. Угу. I felt very tired when I got home, so I went straight to bed. Mm-hmm. Went straight to bed. The house was very quiet when I got home. Everybody had gone to bed. Yep. Had gone to bed. Какую глагольную связку мы бы использовали, если бы это было бы к настоящему? Ну, have, has. Ага, в данном случае к everybody какой бы мы применяли? Everybody has. Yep. Молодец. Потому что, да, надо помнить, что everybody is, everybody was и everybody has. Да, что мы относимся к неопределенным местоимениям, как будто это единственное число. Хорошо. I'm sorry I'm late. Sorry I'm late. The car down on my way here. Broke. Нет, had. Являлась сломавшейся. Had broken. Да. Что-то не то. Had broken. Вот ведь. Так, считаешь, что смотри, просто они почему-то, да, решили, что если ты говоришь I'm sorry I'm late прямо сейчас, то тогда к настоящему, и тогда это просто прошедшее. Car broke. Вообще-то можно было бы и по-другому. Ну, наверное, да, смотря как трактовать. Да. Они хотят почему-то, чтобы мы написали просто broke. Но это не очень корректно. Являлось сломавшейся, мне кажется, оно по смыслу бы больше подходило. Sorry. We were driving along the road. Но тут еще, если рассуждать с точки зрения, что past perfect это перед каким-то событием в прошлом, опоздал там сейчас, типа не в прошлом опоздал, а сейчас. Ну, да, тогда просто в прошлом. Либо можно было бы present perfect. Has broken. Можно было бы. We were driving along the road when we очевидно, had seen a car which вот она тоже broke down, видимо. So we stopped to help. Stopped однозначно правильно, а все остальное давай еще раз почетчик. We were driving along the road when we had seen a car. Мы увидели это кратковременное when we saw a car. A car which had broken down. Broken down. So we Stopped.
Ты правильно сказала здесь, да. Ой. Chicks. Bingo. 9.5. Mhm. Half of the point to be the best. Okay, it had been raining. То есть только что мы обсуждали, это мы обсуждали структуру, в которой что-то было выполнено в каком-то моменте. Сейчас мы будем обсуждать то, что что-то было выполняемо, то есть исполнялось. То есть через процесс, не через результат, а через процесс. Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. It had been raining. Как переведешь всю эту радость? Вчера утром я проснулся, посмотрел в окно. Солнце светило, но земля была мокрой. Ну, потому что был дождь. Типа, ночью. Correct. Давай дальше. It was not raining when I looked out of the window. The sun was shining, but it had been raining before. Не шел дождь, когда я смотрел в окно, светило солнце, но он был раньше. Шел раньше. Так, супер. Что дальше? Had been in is past perfect continuous. Всегда had, всегда been. И всегда инговое окончание. When the boys came into the house, their clothes were dirty. Their hair was untidy, and one of them had a black eye. They'd been fighting. Когда мальчики вернулись домой, их одежда была грязная, волосы, ну, видимо, ерошены. Ну да, типа грязные, то есть untidy, то есть tidy это типа чистые, а не тут типа то есть как были тайд, грязные. только без тайда. Ну типа того, да. И у одного из них был черный глаз. Типа фингал. Они дрались. Они являлись дравшимися. Ну, то есть, такой массаж нашего мозга. Они являлись дравшимися, что делающими. Okay. I was very tired when I got home. I had been working hard all day. Я был уставший, очень уставший, когда вернулся домой. Я работал, типа, усердно целый день. То есть я являлся работающим. When I went to Madrid a few years ago, I stayed with a friend of mine. She hadn't been living there very long, but she knew the city very well. Когда я приехал в Мадрид пару лет назад, я типа жил с друзьями. Они не пробыли там очень долго на тот момент, видимо, но узнали город очень хорошо. Это подруга одна, она знала город. Да, идеально. You can say that something had been happening for a period of time before something else happened. We'd been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily. Мы играли в теннис примерно полчаса, когда начался типа сильный дождь. Paul went to the doctor last Friday. He hadn't been feeling well for some time. Пол ходил к доктору в прошлую пятницу. Он некоторое время плохо себя чувствовал. Да, он не являлся себя хорошо чувствующим. Да. Такие извращения. Present perfect continuous. Have.
Been плюс инговая форма. I hope the bus comes soon. I have been waiting for 20 minutes. Я надеюсь, автобус скоро придет. Я жду 20 минут. Я являюсь ждущим 20 минут. Ага, да-да-да. James is out of breath. He has been running. Ну, у Джеймса типа одышка, он бежал. Да, он задыхается, потому что он являлся бегущим. Past perfect continuous. At last the bus came. I'd been waiting for 20 minutes. Наконец-то автобус пришел, и я прождал его 20 минут. James was out of breath. He had been running. Breathe, а breath. Breath. He had been running. Но Джеймс задыхается, он бежал. Задыхался. Прошлое. Хорошо. Так, compare was ink, что является past continuous, и had been ink, что является past perfect continuous. It wasn't raining, we went out. The sun was shining, запятая, but it had been raining, so the ground was wet. Запятая, не точка. Шел дождь, когда мы вышли на улицу. Вернее, не шел дождь. Светило солнце, но был дождь, поэтому земля была мокрой. Ага. Catchy, he was working in an armchair resting. Was seated in an armchair resting. Кэти сидела в кресле, Отдыхая. Она устала, потому что она работала очень усердно. Chicks, read the rules. Some verbs, for example, know in life are not normally used in the continuous. По классике. Словечки состояния не используются с ингом. We were good friends, we had known each other for years. Имея значение сказать длительное, мы все равно не можем их употреблять с инговой формы, мы употребляем их в simple. К таким словам относятся. Помнишь какие-нибудь? Ну да, я все время их помню, потом все время думаю, надо распечатать себе табличку тоже с ними. Да, надо об этом подумать чуть-чуть подольше, да, чтобы все-таки распечатать, потому что всякие слова типа remember, no, love, like, hate, fit, belong, contain, consist и все эти прочие радости. Вот, надо их распечатать, реально запомнить. Так, листаем далее. Chicks. Read the situations and make sentences from the words in brackets. I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day. Я являлся работающим усердно весь день. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. They had been playing football. I was disappointed when I had to cancel my holiday. Но я был разочарован, это, по-моему, когда отменился мой отпуск. Я был разочарован, да, тем, что я вынужден был отменить мой отпуск, каникулы. I had been looking forward to it. Had been looking forward to it. Это значит, что я его долго ждал или что-то такое? Да, я являлся его очень сильно ждущим. Да. And woke up in the middle of the night. Сразу вспоминается Akon с песней Lonely. I woke up in the middle of the night. Помнишь ее? Не знаю, может быть нет. А насколько она древняя? 2005-2007. Lonely, I'm Mr. Lonely, I had nobody.
calling my own girl on the Да, street. помню. И вот он поет I woke up in the middle of the night and the night for my girl wasn't by my side. Ну вот, да. Мгм. Понятно. She was frightened Frightened. and didn't frightened and Нет, didn't не know frightened, а fri- frightened. frightened Да, ага. and didn't know where she was. Мгм. Энн проснулась посреди ночи, она была напугана и не знала, где она находится. She had been dreaming. Мгм. Она спала. When I got home, Tom was sitting in front of the TV. He had just turned it off. Когда я пришел домой, Том сидел перед телеком, он только что выключил его. He had been watching a film. Мгм. Чикс. Мгм. Classic. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. Мы играли в теннис вчера. А, Полчаса спустя, после того, как мы начали играть, начался дождь. We had been playing for half an hour when it started to rain. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes, I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. Um, I had been waiting for 20 minutes when um, как здесь сказать, тоже had been. I had been waiting for 20 minutes when I что-то там неожиданно осознал, что я находился в другом ресторане. When I Suddenly realized. Понятно. Sarah got a job in a factory. 5 years later, the factory closed down. At the time, the factory Closed down. Sarah had been working there for 5 years. Yep. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about 10 minutes, a man in the audience suddenly started shouting. Started shouting. Yep. The Orchestra. orchestra had been playing. Yep. Well done. Had been playing
for 10 minutes, about, no, так, for 10 minutes, да, About. is it так? For about 10 minutes. Или просто for 10 minutes. Had been playing for 10. Они хотят, чтобы 10 ты прописала буковками. Блин. T-E-N. When When a man started shouting. Take my heart to When a man started shouting. Что же тут не так? When a man in the audience. То есть Смотри. нужно просто кусок тут переписать. Да. When a man in the audience started shouting. Или when a man in the audience suddenly started shouting. Audience. When a man in the audience suddenly started shouting. It's time to make your own sentence. I began walking along the road when тра-ла-ла. Когда я тра-ла-ла, тогда я тра-ла-ла. I had been walking. Когда что с тобой произошло? When a car stopped behind me. Это слишком читерство. Ты просто посмотрел в пример ниже. Давай придумай что-нибудь свое. У тебя получится. Уже столько предложений перелопатил. I'm practicing in rolling a blunt. Now I'm rolling. Ты руками крутишь? Ага. Я руками не научилась крутить. Я машинкой кручу. Masterpiece. Now I can do it perfectly. Because while I'm teaching, I'm just sitting here and rolling and like preparing for the night. Because at nighttime I'm always hanging out with my friends, and I'm just, I'm riding my bike to the center, and we're just chilling. But yesterday, it was something like 4 days ago. My bike had been stolen. And today I went to the police office and I wrote sort of an essay how someone had stolen that and how I need it back, because this is my transport. I can't go on foot all the time. So we'll see how the police work. But there in the post office, in the police office, there were some dudes, and they said that they've been a victim of the same crime, and their bikes were stolen also. So I don't know, maybe we will succeed in that, and they will give me my bike back, and I will judge that person who had stolen that. We'll see. Maybe the police won't do anything because they don't care, but maybe they will do something about it. Но моей подружке однажды тоже украли велик, и у нее были суды и все такое. В итоге присудили просто сумму денег, которую вернул вот ей. Велик не нашли. Чудеса. Ну, хотя бы что-то вернули бы, потому что, в принципе, мне уже давно, it's been like 5 years since I should already drive my Maserati, not riding a freaking bike, but still, yeah. It's just weird that someone decided that it's his bike. My friend locked it at 9:30 p.m. and at 11:30 I tried to get access to my bike, but it wasn't there. So I took a taxi to get to the center, but like it was less than 1 hour. Like while my bike was staying on the had been staying on the street, locked.
but I had no idea why it happened. So yeah, you'd better be careful. Good luck. Yeah, we'll With see that. police. Yeah. We'll see if police could be effective or not. Actually, I truly believe that they can do that. I hope so. Okay. Okay, we have another task. Все время. No, that's Меня okay. сейчас будут выгонять. Тебя будут выгонять, прости. У нас переговорки, все очень хотят поработать еще в 7 часов вечера. Ничего себе, работяжки какие. Клик. Милашка, спасибо тебе. Смотри, можешь мне писать, звонить, давай с тобой реально назначим денечек, назначим встречу и посидим где-нибудь, попьем кофеек, посидим, пообщаемся и как тебе будет удобно вообще. Да, хорошо. На следующей неделе вроде обещают не сильную жару. Можно будет. Кайфово, хорошо. Ну все, на Давай, связи. добра, счастливо. Спасибо. Пока-пока. Пока. Давай, на здоровье, счастливо.